Chico TV Sénégal, une télé pour tous. I understand diplomacy. Merci beaucoup. Alors, la cybersécurité, nous l'avons vu dans le film tout à l'heure, est une problématique mondiale, elle est globale, puisque la cybercriminalité ne connaît pas les frontières. Je salue les efforts de l'Arabie Saoudite, le royaume d'Arabie Saoudite, pour avoir eu l'idée d'instituer ce Global Cyber Security Forum. Parce que c'est une problématique majeure qui ne peut être résolue que par la coopération. La coopération entre États et les tech qui sont les responsables des plateformes. Et justement, j'ai en souvenir l'appel de Christchurch. Après cette attaque terroriste, le 15 mars 2019, à Christchurch, où on a attaqué 2 mosquées et tué plus de 51 personnes. Et cet attentat a été programmé et montré en live. À la suite de cette tragédie, il y a eu une action commune immédiatement qui a été faite 2 mois exactement après les attentats, le 9 mai 2019, à l'Élysée, à l'invitation du président Emmanuel Macron, qui a co-organisé avec la première ministre d'alors de la Nouvelle-Zélande. Et plusieurs pays se sont joints immédiatement, dont le Royaume-Uni, le Canada, le Sénégal et d'autres, mais également la présence des big tech, qu'on appelle les GAFAM, ils étaient là, Google, Facebook, Twitter, Amazon, etc. Pour avoir une action commune entre États et plateformes numériques majeures, pour réguler les contenus qui entraînent la haine, qui promeuvent la haine, ou en tout cas pouvoir réagir par la régulation et au besoin l'arrêt de propagande terroriste à travers les réseaux. Donc on voit bien que si nous développons la coopération, nous pouvons arriver à des résultats tangibles. Et c'est ça l'apport du GCF. Déjà, c'est devenu un forum global, mais il faut que l'ensemble des États, et c'est pourquoi je salue le partenariat avec les Nations Unies et Antonio Guterres, au passage, doivent permettre à partir de Riyad d'avoir une plateforme mondiale qui inclut l'ensemble des nations, aussi l'ensemble des grands utilisateurs des plateformes numériques, la société civile, pour au moins sur des thématiques comme la protection des enfants et le renforcement des capacités des femmes dans la cybersécurité, que nous puissions ensemble convenir de conventions et de lois qui permettent de réguler et surtout de neutraliser les menaces terroristes ainsi que tous les fléaux qui utilisent justement le développement de ce numérique et qui utilisent aussi l'intelligence artificielle. Ne serait-ce que par rapport à la perspective de l'intelligence artificielle, il serait bien que GIF soit transformé dans cette perspective en une grande organisation mondiale qui va s'occuper et réguler ces sujets. Je voudrais m'en arrêter là. Thank you, President Sol. I'm glad you made reference to it because you talked about the UN Convention on Cybercrime with 120 nations that have signed on, which is quite a big leap forward. You layered in AI, which is the great opportunity in terms of knowledge power around the world, but it's also the greatest threat when it comes to cybercrime. Chris Inglis, you know this from the front row seat at the White House, doing this work from 2021 to 2023. And I'd love to get your thoughts about models for international success. And you said something very profound. When we get stuck in this idea of multilateralism and we're trying to move countries along, we forget who our end user is, our customer, if you will, the voters of the world, people who live and want to prosper. How do you put it, this policy in to be people-centric, if you will, Chris? Yeah, well, John, thank you for the question. And I join
distinguished colleagues in thanking the GCF and His Royal Highness for convening this very powerful group of people who represent not just ideas, but the collective action of peoples across national boundaries, which is so very important. In answering the question, I think I would focus on the central theme of this conference, which is cohesion. That's not merely trying to mobilize concurrent actions of a disparate group of people or nations, but rather to mobilize collaboration, which is to center and focus on the most common aspirations, the most common needs. We should not then focus on those who would hold us at risk. There is a time and a place for that, but rather focus on the needs of our citizens. As Her Excellency, I think so deftly said, if we focus on those aspirations, we're more likely to find common ground. We're more likely to discover that we are not trying to solve similar problems, but we're trying to address the same problems, if not the same aspirations. And by focusing on that, we're therefore more likely to have the mobilization of the collaboration that's required, where we'll make the investments, not simply because we're trying to wake up tomorrow morning to reduce the number of attacks, but to advance the interests of citizens. And there's nothing more fundamental, there's nothing more collaborative than that. Can I focus in on child protection? We heard in the opening ceremony with Rebecca that it is a global initiative led by His Royal Highness, the Crown Prince and the Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia to take care of children as a priority right now. You talked about people-centric behavior. President Sal brought it up too. This should be our kind of front line. And you bring the tech giants, whether they're in Silicon Valley or they're sitting in Singapore, to the table, private sector, public sector. And you said something very interesting when we had our conversation together, that often they have the same goals, but they go about it in a different way. Well, I think that GCF for identifying that as one of the primary issues going forward. There's nothing more universal than that. There's nothing more inspiring than that. Any two people, regardless of their backgrounds, when they get together, almost certainly begin by saying something about their respective families. We need to deliver for our children a world in which they can have confidence, they can depend upon the digital infrastructure that will meet their needs, that will meet their expectations for safety, for economic vitality, for a world in which we would want them to live. And I think that it's powerful if we, in fact, try to solve those problems together. There's nothing more transformative than combining our efforts and actually doing real work. And I think addressing that together in a collaborative fashion, bringing cohesion to the table, is going to be, I think, a very vital, viable path forward. Good. President Kalinda, I'd love to talk to you about this idea of layering on AI, as I suggested in my opening comments here. It's a great opportunity, $3 trillion deployed already, whether it comes to the energy for artificial intelligence or software development. Everybody sees it as a race, even a competition between the number 1 and 2 economies, the US and China, around the world. How do you make multilateralism work in this context? Because it's not easy to set governance for AI. And I think, for example, the GCC, Riyadh, Saudi Arabia, serves as a great bridge between East and West. But so far, we don't see people embracing regulation for AI. And how do you get that sort of collaboration that Chris is talking about? Yes, you're absolutely right. The interest on the AI is so diverging from completely letting the private sector have open hands to, on the other hand, complete state control over what happens in AI. I believe that we will need regulation because AI presents many opportunities but also many challenges and dangers. And in order to look at what we're doing and make it sort of future-proof, so to say, we need to have an approach that starts from the premise, how do we make our treaties, how do we make our agreements future-proof so that they don't expire like yesterday's software. And the technology moves a lot faster than diplomacy does. So diplomacy needs to catch up. And how do we do that? First and foremost, we need to follow that. We need to establish panels that monitor groups of experts, groups of specialists that include also representatives of the industry, representatives of the governments.
we can take the example of the United Nations setting up the expert panel on artificial intelligence to monitor what will be going on with respect to the AI and how it will reflect upon everything the UN is doing, so on all the aspects of our lives. And that is a good way forward. Now, when we look at treaties that will be in cyberspace that need to take into account future developments, we have to focus not on the specific technology, not on the gadgets, but we need to focus on principles, processes. So again, the principles need to be the principles that we all agree on, and that is protecting societies, protecting communities, protecting families, and the principles of cooperation. And the processes that need to be embedded is that we have review processes, that we provide for potential for agreements to be changed in the future through annexes rather than renegotiating agreements. And in addition to that, we can use the best practice from many different fora, from the EU and NATO, for instance, with centers of excellence, with joint exercises, with exchanging information. And building that into this review process that is actually creating a habit of constant consultation and a 360-degree view of what is going around us, both the challenges and the opportunities, both government and the private sector, and of course, it all reflects on the entire society. Okay, this is an excellent conversation. 11 minutes left, and I want to get at least another round with you, and there's very vital questions on the table. Chris, I'll go a little bit short. You talked to me, and I always said to my wife when I'm doing sessions at the GCF, I always learn something, the OODA loop, and I think it applies to what President Kalinda was saying here. How do you structure a reaction to the cybercrimes of today and then plan, as you said, that the software doesn't phase out and we don't have the right policy from now, the OODA loop? John, thank you very much for the question. The OODA loop, that's an acronym. You'll know I'm from the United States because I use acronyms. But what it's for is that in any human endeavor, the party, the person, the organization, or the nation that can observe, that can orient, that can decide, that can act in the most efficient fashion typically wins the race. And in cyberspace, none of us, no one of us has an intact OODA loop. No one of us can observe, can understand the context of that observation, can decide and act alone. The fracturing across those four functions, the basic functions, is so profound that only collaboration is the right way forward. We must reduce the propensity to try to do this in a siloed fashion and actually collaborate using our common observations, common orientation, our common decision, our power to act. All of that must be brought to bear so that we collaborate. To try to do this in silos is a fool's errand. Okay, President Sall, this is a very vital issue. I'm very passionate about it for energy and energy access for the global south, particularly Africa. But when it comes to cybersecurity, there's also a huge gap, right? We say mind the gap on the London Underground between the train and the platform. $30 per capita spent in the industrialized countries of the on cybersecurity, $1 or less, according to reports from the GCF, the World Bank, and Interpol. They have one common agreement here, and that is we have to address the gap. So concretely here, should this be an agenda issue for the World Bank, where you actually have a line item and say, if we don't address cybersecurity, they're going to slide further back and not move forward with the opportunities that are there for the digital economy and embraced by Africa? How would you approach this to say we need to address it more aggressively when it comes to funding? Merci beaucoup. Il y a en effet un gap très important, un gap numérique entre les pays développés et les pays en développement, en particulier l'Afrique. Et les chiffres que vous avez donnés sont édifiants. $30 par habitant dans les pays développés sont consacrés au développement au numérique, pendant que dans les pays en développement, on est à moins de $1. Et cela crée une telle disparité que si elle n'est pas réduite
évidemment, les plus faibles vont entrer vers le bas, les plus forts, puisque la cybercriminalité ne connaît pas les frontières. Et on peut voir les conséquences sur l'économie mondiale. Imaginons-nous un instant New York sans électricité pendant une journée, ce qui est tout à fait dans l'ordre du possible, ou ce qui a été récemment en Europe, où pratiquement tous les aéroports ont été bloqués en quelques heures, entraînant une conséquence mondiale de l'action qui a été faite. Donc la cyberdiplomatie devrait pouvoir aider, et GCF peut être le ciment pour constituer cette organisation dont nous avons besoin pour collaborer ensemble sur, d'une part, la nécessité d'arrêter les fléaux tels que nous l'avons évoqué tantôt, mais aussi de renforcer les capacités dans les pays en développement, de les aider dans la formation des jeunes, des femmes, et surtout de faciliter l'augmentation de la connectivité. Puisque en Afrique, il y a encore beaucoup de pays qui ont très peu de fibres optiques. Alors que la 4G, la 5G est pratiquement partout sur le continent, on peut combiner l'effet des satellites et la fibre optique pour avoir une couverture sur l'ensemble du territoire. Et là, on aura besoin de ce qu'on appelle un leapfrog, c'est-à-dire on n'est pas obligé de faire tout le chemin. On peut juste être connecté en ce moment avec le monde dans cette troisième révolution du numérique, mais surtout dans le développement de l'IA. Et je rappelle que l'Afrique peut venir aussi avec sa jeunesse, avec sa main-d'œuvre, puisqu'elle fait aujourd'hui 1,4 milliard d'habitants, qui sont projetés à 2,5 milliards, 2,5 billion people in 2050. Donc, cette population jeune a besoin d'être dans le numérique, dans le codage, dans ce qu'on appelle les STEM, le système de l'enseignement des mathématiques, des sciences, de l'ingénierie. Et cela permettra effectivement d'apporter une plus dans le concert des nations, puisqu'il faudra beaucoup de cerveaux pour avoir toute cette surveillance sur le net, que ce soit pour la cybersécurité, ou tout ce que l'on veut. Il faudra des ressources humaines que l'Afrique pourrait contribuer, en tout cas à apporter. Et pour terminer, il faut de la coopération. Il faut de la coopération, il faut de la coopération pour réguler les plateformes. Et ce n'est pas seulement l'affaire des États. Ce sont les États, mais c'est également les grandes plateformes numériques, c'est le secteur privé, ce sont les citoyens. Ensemble, nous pourrons avoir un monde où le numérique sera au cœur de toutes nos préoccupations, au cœur des activités humaines, mais, comme le disait un penseur historique, Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Le développement de l'IA, s'il n'est pas contingenté, s'il n'est pas contrôlé, en tout cas, ou régulé, il pourra avoir des conséquences très fâcheuses sur l'humanité. Il est temps d'agir et je pense qu'à partir de Riyad, nous pouvons faire cet appel comme nous avons suivi l'appel de Christchurch. Merci beaucoup. Thank you very, very much. It's interesting you said the leapfrogging. The estimates show through the GCF research adding 500 million Africans into the digital sphere, and they need protection as they do so. And the Chico TV Sénégal, une télé pour tous.